Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen ein bisschen das Shapeshifting Detective. Habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Ich finde es aber durchaus interessant, was ich darüber gelesen habe. Und das wollen wir natürlich einmal austesten. Ich hoffe mit dem Sound, das ist in Ordnung so, dass das nicht zu laut und zu leise ist. Weil ich denke, das Spiel wird so sein, dass wir wesentlich mehr dem zuhören, als dass wir, beziehungsweise dass ich selber quatsche. Wir fangen direkt mit einem neuen Spiel an. Ich habe ein bisschen hier Einstellungen geguckt. Ich habe die Sprache mal auf Deutsch gemacht. Voice-Overs an, Untertitel an. Lautstärke lasse ich, wie gesagt, so. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dann legen wir einfach mal los. Daveki Studios. You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe and Monroe. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Indeed it is. You need to learn when to keep your mouth shut. Sam ist das. Also wir haben gerade eben in den Radionachrichten quasi gehört, dass es einen Mord gab. Und der war wohl ziemlich grausam. Und jetzt sind wir hier. Mit Sam. In einer relativ dunklen Bude. Und ziemlich vielen, scheinbar, leeren Kisten. Wer bist du? Exactly. Rewind. Was? Okay. You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe and Monroe. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Indeed it is. You need to learn when to keep your mouth shut. Okay. Wenn ich jetzt frage, wer bist du? Dann fangen wir wieder von vorne an. Deswegen mache ich mal den Papierkorb. You know why you're here, don't you? Starker, ruhiger Typ. Du weißt, warum du hier bist, oder? Nein. The dead girl. Das tote Mädchen. And this. What exactly were you thinking? You have one job. Don't get caught. Do you think you can do that this time? Ich sag mal nix. Splendid. You're going to a town called August. Find Chief DuPont. He's gonna think you're someone else. This person.
This is who you are now. Understood? Darf ich mir das mal angucken? Splendid. If someone so much as sniffs that you're different, you'll be deprecated. Deprecated. Okay. We expect you to use your ability. Just don't get caught. And never, ever change into a child. In brighter news, August resident Mia French is celebrating the return of her missing pooch, Barley. The 8-month-old Basset Hound puppy was found outside Daryl's Chicken and Ribs. And that's 5 o'clock with Poe and Monroe. I'm Violet. Welcome to the guest house. There are some rules. In particular, no shoes in the guest house. The carpets are priceless. Now, how long are you staying for? Ich bin mir nicht sicher, oder? So lange. That's fine. It's yours for as long as you want it. There's not been many visitors of late. Perhaps the murder will bring some tourists in. Besucher. It's just you and some tarot readers at the moment. It's deathly quiet. Tarotkartenleser. Okay. Yes, the murder. You haven't spoken to the chief yet, have you? Oh, mit dem Chief haben wir natürlich noch nicht geredet. Chief Dupont. He's the one who booked the room for you. You look lost. You should probably go and speak to the chief. Your room is just down the hall, last on the left. It has its own back door. The chief said that's the way you'd like it. Just finishing. Aha, das ist die Tarotkartenlegerin. Zukunft vorhersagen oder nur das Zimmer suchen? Ah, komm, riskieren wir mal einen Blick, wa? You don't believe? Nope, natürlich glaube ich da nicht dran. That's okay. Sometimes life is just a stream of coincidences. Hi, I'm Bronwyn. Das wirkte so abgehackt irgendwie gerade. Aber okay. Bronwyn, nett dich kennenzulernen. Ich bin Sam. Pleased to meet you, Sam. If you'd like a reading. Ja, komm, mach mal. So, what's your question, Sam? Bist du schuldig? Werde ich gewinnen? Oh. The Page of Cups. It suggests I'm innocent of whatever it is I'm being accused of. I'm going to be seeing a lot more of you, aren't I, Sam? I'm in room 1 and that's down the hall. Lorraine's in 2, Lexi's in 3. And which room are you in, Sam? Good. Ja, We're sag's mal. neighbors. Just knock if you need me. It was the detective you hired. He tried to kill me. I know. As fast as I can. I love you too. Okay. Bye. She puts the phone back, and her hand stops. Shaking. It moves as if it has a mind of its own. She tries to resist the movement, but it's too strong. It darts into the jacket and pulls out a cigarette. She sighs as she lets it put the cigarette to her lips and lights it. Cough. Coughing like it's her first smoke. She looks down pitifully at Long and shrugs. Gotta find me a good one. Welcome to Poe's Curiosity Shop. Do you have an inkling what this might be? So, what I can see here are 3 small metal bells Kann ich damit was machen? attached to what No. looks like a square, metal square, and then it kind of looks like Dann gehe ich jetzt in mein Zimmer. Ah, da ist das Radio rauf. Okay. Das hier ist unser Zimmer.
Neugier, Wandeln gesperrt. Kann ich hier irgendwas machen? Also jetzt abgesehen von dem, was da steht. Nee, ne? Na gut, dann gehen wir halt wieder. Monroe, have you noticed any spirits turning up at the station lately? So does it... Das Radio schalten wir mal aus. Und dann rufen wir uns einfach mal ein Taxi. Das ging schnell. Und dann gehen wir mal zum Chief. Da sollten wir jetzt hin. Good, you got my message. Chief Inspector DuPont. Oh, Wasn't ging das sure you'd schnell. come. But I suppose you're between jobs? Okay, Sam. Well, we both know that's not true. But I like it. Sam. That's your cover now. So, the job. Dorota Shaw. 21, accomplished cellist, redhead. Strangled. I know who did it, but I need proof. It's the tarot readers. Was? Moment mal. Warum die Tarotkartenleser? Because they predicted it. The older one, Bronwyn, she came into my office last night talking all crazy and saying Dorota was in trouble. I did my best not to lock her up. Verrückt. It all sounded crazy to me. Tarot, the spirit world, cards that move, trans-dimensional thingamajigs. To be honest, I thought she'd probably been smoking something, and that's why I didn't take it seriously. Okay. Also die Tarotkartenleserin hat das vorhergesagt und deswegen verdächtigt er sie. Auf jeden Fall schon mal. Oder er denkt einfach nur, dass die ein bisschen kifft. Eins von beidem. Ja, warum ist du denn nicht im Gefängnis? Because things. I don't have enough on her. That's where you come in. Aha. The free guest house stay isn't free. I need you to work the case and report back to me. Find out things from the inside. Can you do it? Oh, ich versuch's, ne? Okay. I'll be telling everyone that you've been hired by the Shaws because obviously local law enforcement is either too incompetent or too overworked to solve anything. That gives you a license to talk to people, but only notionally. Don't actually touch people or annoy them. You don't have any real authority, understand? But you help me out, I'll help you. Mir helfen? Do I have to spell it out? I'll make your problem go away, or at least sink it to the bottom of a pile of paperwork. Was für ein Problem. Your old town? The problem? Come and find me when you're settled. This is Second Chance Sunday for you, Sam. Don't blow it. Die Leute wissen alle mehr über mich als ich selber scheinbar. Also irgendwas habe ich wohl was richtig falsch gemacht. Und ja. Do I have an alibi for last night? Do I? Okay. I was here, and there are video monitors that will prove it. Thanks for ruling me out, genius. Muss ich ja mal fragen, ne? Eigentlich habe ich aus Versehen drauf geklickt. Aber wir haben zumindest direkt mal gefragt, ob er ein Alibi hat und nicht den Mord gemacht hat. Gut. Dorota ist die Frau, die ermordet wurde. Wer ist Violet? Born here, runs the local guest house. Lovely lady. Where are you going with this, Sam? What's she told you? Nichts. Oder ich sage nichts. Ich sage nichts. Look, if it's about the pills, I already know. Okay, also Violet ist, glaube ich, die Frau, die uns da willkommen geheißen hat. In dem Gästehaus, Hotel, was auch immer. Die nimmt also irgendwelche Pillen. Okay. Erstmal gut zu wissen. Wir fragen mal über Dorota ein bisschen was nach. What do you want to know? She was a cellist, selected for a scholarship at Juilliard. It was in the local paper. I'm more of a Bon Jovi fan myself. Don't read the paper, do you? Yesterday, Monday the 9th at approximately 9 p.m, according to the coroner, we got a call from the mother just after 10 p.m. In her bedroom.
She was naked. Strangled. No signs of sexual activity of any kind. It was a weird scene to look at. There was one thing, but it's strictly between you and me. Dorota had a gold coin in her mouth. I'm being serious now, Sam. Not a word of this. It's the one thing only the killer would know. Okay. Also sie hat eine Goldmünze im Mund. Das wurde aber geheim gehalten. Weil das im Grunde dann nur Wissen sein kann, was der Mörder hat, falls der das aus Versehen anspricht. Was wissen wir sonst noch? Not much. Perhaps you should do some investigating? Alles klar. Dann machet gut, Chief. Wir gehen zurück in die Pension. Unser Radio ist zum Glück aus. Das muss man mal einstellen. Tory quality. Dimly lit in blue. Through the tall glass windows that span the wall were many distant pinpricks of white. The lights. Find somewhere safe to transition. You're not a superhero. Versteck dich, wandel dich um. Du bist kein Superheld. Okay. Die 3 habe ich kennengelernt und ich könnte mich jetzt in einen von denen verwandeln, scheinbar. Und dadurch natürlich ganz andere Gespräche führen. Subtle morphing. Kann interessant werden. The robes were fish scales, briefly. I assume noch zu you've been to Violet. see Chief Ja, DuPont das ist er. already. Ja, da war ich tatsächlich. Ja, soll man da direkt mit so raushauen? Wir fangen erstmal mit den anderen Sachen an. Kanntest du Dorota? Die zibbelt ziemlich viel an sich rum. Not really. I'm sure she was a precious lamb, though. Ein kostbares Lamm. Yes, a lamb. Young. Innocent. Lambs get slaughtered, though, don't they? Wow, okay. Nice, yes, that's a good description. Actually, I thought she was a bit slutty, to be honest. Sorry. I'm gossiping. I don't want to talk ill of the dead. Ask her boyfriend. Oscar lives at the vicarage next to the church. Don't tell him I sent you, though. I'm sure he's sick of seeing people already. Okay. Also, die Tote hatte einen Freund. Oscar, der wohnt in der Nähe von der Kirche. Sie hält die Tote für unschuldig, aber gleichzeitig auch nuttig. Fragen wir mal bei die anderen Gäste nach. They're tarot readers. I'm thinking of asking them to leave, actually. Because they may have killed someone. It's not great for my reputation, is it? Stay at Violet's, the home of killers and hobos. Penner? I'm sorry, it's a derogatory word, isn't it? But strange people seem to gravitate towards this guest house, Sam. I think I'll get the sign changed. Ja, okay. Was hast du denn so gestern Nacht gemacht? It's the strangest thing. I honestly don't remember. But I imagine I was here or getting groceries somewhere. Okay. No, and I didn't murder her, if that's what you're asking. Dann fragen wir einfach mal wegen den Tabletten. I take clozapine. I think they're for anxiety. I'm a very anxious person. Schizophrenie. Da sagen wir mal nichts drüber. Und gehen. Decomposing reality. A twisted amalgam of Okay. fears and haunting memories. A corporeal. Komm, mach das mal wieder aus. Also, wir wissen, dass Violet kein Alibi hat. Sie weiß nicht, was sie gemacht hat. Sie nimmt Tabletten gegen ihre Schizophrenie.
Aha, okay. Also wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und zwar zu Bronwyn. Das war Sam, die... is Genau. I'm sensing you're not here for a reading. Nein, bin ich auch nicht. Und zwar möchte ich erstmal über den Mord ein bisschen was wissen. Chief Dupont thinks I did it. I'm hoping you'll convince him otherwise. Wie gut kanntest du die? I didn't. We've only been here 2 days. Okay. I understand it's suspicious me being a stranger in town, but it's the truth. Also die war erst 2 Tage hier, kannte sie im Grunde nicht. We saw danger in the cards and we tried to stop it. Trust me, Sam, we're on the same team. Weiß nicht wieso, aber irgendwie vertraue ich ihr schon, was das angeht. Wie konnte sie den Mord denn vorhersagen? We saw it in the cards, not images, feelings, impressions. Tarot can be very powerful. Wenn Tarot so mächtig ist, kannst du nicht fragen, wer der Mörder ist. Not these cards. They only tell us what they want us to know. Aha, okay, das geht also nicht. Wo warst du denn um 21 Uhr gestern? In my room, reading. I found a trashy romance novel under the bed. I'm assuming it's Violet's. It's all swooning heroines and brooding vampire Casanovas. Thank God Lexi saved me. Gerettet? She came to my room to chat for a little while. That was around 9, I think. You can ask her. Okay. Also decken die sich gegenseitig mit ihrem Alibi. Wir fragen sie auch I mal. said the book was trashy. Look at this place. If her guest house is anything to go by, Violet's the opposite of trashy. Okay. Gut, dann sind wir mit der auch erstmal fertig. Wir haben noch 2 weitere, die wir besuchen können. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal einfach der Reihe nach und gehen dann zu Rain. You must be a new guest. Or you're burglaring us. I'm Rain, by the way. Ja, witziger Vogel. Ich bin Sam. Pleased to meet you, Sam. Enjoy your stay. The hot water goes off at 9, by the way. So it's cold showers from there on in. It really bugs me. Echt, ab 9 Uhr gibt's kein warmes Wasser mehr. Scheiße. Okay, was weißt du denn so über Dorota? I didn't know her. I know she was called Dorota Shaw. She was young, had red hair, a talented musician. Okay, wer ist das nächste Opfer? Wo soll ich das fragen? Hast du irgendeine Verbindung zu Dorota? No, not at all. You're completely barking up the wrong tree there. Ja, aber wer ist das nächste Opfer, soll ich fragen, oder was? Das ist etwas, das der Mörder sagen würde. Na komm, hier, keine Anschuldigung. Oh, Sam, weiter. I don't have a motive for killing Dorota. Full stop. I'd have to be possessed to murder anything. Do you believe in possession, Sam? Nein. Oh, there's more than just one form of possession, Sam. It's just a blanket term. Na dann. Erzähl mir mal, wie du den Mord vorausgesehen hast. We did a reading. A group reading, actually. With a special tarot deck. Okay. Was ist eine Gruppensitzung? The 3 of us get together and read the same cards. Bronwyn says it makes the whole thing stronger or more powerful or something. But I'm pretty sure I'd get the same answers just on my own. Aha, du bist also ein richtig guter. Ich merke schon. Erzähl mir mal von dem speziellen Deck. Mercury? It's not exactly from here.
With a normal tarot deck, you'd have the question, so you'd be the querent. With Mercury, it gives you the question and the answer. The cards themselves kind of change. It's a special deck. Das Mercury Tarot stellt die Fragen und gibt die Antworten? Okay. Kann ich das mal sehen? I don't have it at the moment. Bronwyn has it. Okay, dann werden wir da später mal nachfragen. Was hast du denn gestern Nacht so gemacht? Erzähl doch I mal. was in my room. Praying, actually. I don't believe in God, but I was still praying. It didn't work. Okay. Was hat denn nicht funktioniert? My prayer. That the girl would be safe. Aha, okay. Na gut, dann gehen wir erstmal. Gut, also der Rain ist sehr von sich überzeugt. Ein sehr lustiger Spaßvogel auch. Mit seltsamen Witzen. Wir gehen mal zu Lexi. Hi, Sam, is it? Come on in, make yourself at home. Mi casa es su casa. Also das haben so rumgesprochen, dass ich Sam heiße, oder was? Ja, dann erzähl mal, kanntest du die? I don't know anyone in this town, except for Bronwyn and Rain, obviously, and Violet, and the Chief, and now you. Sorry, I'm a bit nervous. Okay. Woher wusstest du denn, dass sie stirbt? Good old-fashioned fortune-telling. Well, kind of. We drew a card each and smushed them all together. Do you know what the most dangerous tarot card is? Der Teufel? Das glückliche Eichhörnchen? Der Tod? Ich glaube, der Teufel. Nah, the devil's cool. The tarot one, I mean, not the actual one. I'm not a devil worshipper. Also, was ist dann die gefährlichste The Tarotkarte? Five of Swords. I think so anyway. There's nothing more dangerous than someone taking whatever they want, no matter the cost. Die 5 der Schwerter. Yeah, I did. Rain got the Knight of Wands, that's Dorota, and Bronwyn got the Ten of Swords, which is, well, you know. Swords in general are bad. Okay, also Schwerter sind im Tarot böse. Wie gut kennst du denn Bronwyn? She's like my big sister, so pretty well. Okay. Glaubst du, sie brachte Dorota um? Das ist auch wieder so eine Frage, die brauche ich der nicht stellen. You know the Chief's got it all wrong. Bron could never hurt anyone. But I'm sure a smart detective like you can help prove she's innocent. Oh Mann, das funktioniert bei mir nicht. Ah, that's mean. She didn't do it anyway. Chief DuPont's crazy. Okay, warum bist du eigentlich hier hingekommen, genau? The cards told us to. Well, the cards in Rain. Tarot gives us a rough direction and he narrows it down with some astrological jiggery-pokery. He's basically a walking esoteric library. And if that sounds dull, let me reassure you, it is. Also die Karten haben gesagt, die sollen herkommen. Mhm. Und du machst, was die Karten dir alles sagen. No? Well, yeah. Well, no. We have a job to do. Einen Job. I didn't say job. I said job. Ein Job. Okay. We make a cheese obelisk, a chob, and depending on the shape of that chob, we get different answers to questions. Wow. Furchtbar. No, you don't. Was auch immer. Also, die haben also irgendeinen Job, den sie machen. Da müssen wir auf jeden Fall mal genauer nachhorchen später. Was hast du denn gestern Nacht gemacht? I was in my room all night with Bronwyn. We were painting our nails. Okay. Kann ich deine Nägel mal sehen? No, I mean, yeah, I've already cleaned it off. Hat sich schon gereinigt. Alles klar. Gut, damit ist
schon ein bisschen was mehr klar geworden. Bronwyn hatte gesagt, dass sie irgendein kitschiges Buch am Lesen war. Dann ist Lexi gekommen und sie haben den Abend miteinander verbracht. Lexi hat jetzt gesagt, dass sie in ihrem Zimmer waren und sich die Nägel lackiert haben. Sie hat natürlich ihre Nägel gereinigt. Das heißt im Endeffekt, das Alibi ist aufgehoben. Somit hat im Grunde keiner ein festes Alibi. Violet weiß nicht, was er gemacht hat. Bronwyn hat gelogen mit ihrem Alibi. Lexi dementsprechend auch. Die haben sich quasi gegenseitig ausgetrickst. Und Rain hat gebetet, was auch keiner gesehen hat und beweisen konnte. Tja, so sieht die Sache erstmal aus. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wo uns das Ganze weiterhin führen wird. Madet Jod, schwenkt der Hut, grüß euch J. Ich bin fort.